Good morning, dear student. Last lecture we have to study the rotating body, principle of parallel axis, principle of perpendicular axis. All these things we have to study. Now, in this lecture we have to study conservation of angular momentum. So, what is meant by conservation of angular momentum? It can be studied in today's lecture. Okay. We have to consider that this is the rotating body. This is the rotating body of mass किती आहे m. Consider r is the position vector of that rotating body from a distance किती आहे बेटा r, and body is rotating with angular speed किती आहे omega. Angular speed किती आहे, we have to consider that angular speed omega. So on the basis of that the statement we have to be right in this way, or also after proof we also write the statement as follows. Okay, so first, what is the conservation of angular momentum? It states that when an external torque acting on a rotating body, torque is, we know that torque is the product of perpendicular distance and force acting on that body, force acting on that body. Okay, we are also told when two equal and opposite forces are acting on a body, then body rotate. This also called as the torque. Okay, from the axis of rotation, म्हणजे when two unequal forces acting on a, when two equal and opposite forces acting on a body, then body काय होते, rotate from axis of rotation. त्याला काय म्हणू आपण, angular momentum, torque. So what we have to learn, this is the torque. We have to study this concept in 10th standard or previous, that when a external torque acting on a body, rotating body, then angular momentum of rotating body काय होते, conserve. So a body is rotating. Consider a body of rotating having mass किती आहे बेटा m, linear momentum किती आहे l, r is the काय position vector from the axis of rotation, and p is the linear momentum of the body, rotating body. Now consider this is काय आपली rotating body, angular speed काय राहतो constant किती आहे ओमेगा, m काय आहे mass, r b तर काय position vector. So we know that angular momentum similar that linear velocity and angular velocity r into omega. हे काय राहते linear velocity. Similar way, the linear angular momentum L is given by r into p. P is the काय, we have to consider that it is the position vector and p is the linear momentum. Okay, so differentiating with respect to time, because it varies with time. Okay, in physics all the quantities with maximum कशाने होतात बेटा, varies with time. So we consider, what we have to consider, angular momentum is given by काय मिळते आपल्याला, L is equals to r into p. P is the linear momentum, r is the position vector. Now differentiating equation 1. आता याला काय करायचं आपल्याला, डिफरन्शिएटिंग. एल काय आहे, प्रोडक्ट, कोणता प्रोडक्ट आहे, क्रॉस प्रोडक्ट कशाचा, आर आणि पी. सो वी नो दॅट product rule for the differentiation, first into derivative of second plus second into derivative of first. Okay, so dl by dt is equal to काय मिळाला आपल्याला, r first into derivative of second cross dp by dt plus second काय आहे आपला, r position vector dr by dt into p. But linear momentum काय राहते, always it is the product of mass into velocity, लक्षात ठेवायचं. आणि dr by dt, r म्हणजे काय तर डिस्टन्स. ओके, फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो dr by dt म्हणजे काय आहे, व्हेलॉसिटी, काय आहे, लिनियर व्हेलॉसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम म्हणजे काय आपलं, व्हेलॉसिटी. सो p इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू व्हेलॉसिटी, अँड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम म्हणजे काय बेटा, व्हेलॉसिटी. ओके, सो आय टेक दॅट आर आणि पीची व्हॅल्यू काय घेतलं, मास इंटू व्हेलॉसिटी प्लस पी क्रॉस डी आर बाय डी टीच्या जागी काय घेतलं आपण, फी. ओके, डी आर बाय डी टीच्या जागी काय घेतलं आपण, फी. डी आर बाय डी टीच्या जागी काय घेतलं बेटा आपण, फी क्रॉस फी. नाव आर जशाला तसं, एम काय आहे कॉन्स्टंट, डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर डी व्ही बाय डी टी प्लस फी एम इंटू पीची व्हॅल्यू काय ठेवली, एम इंटू फी, एम डॉट फी. एम का हा स्केलार आहे, दॅट्स वाय क्रॉसची काय घेणं देणं नाही. ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम म्हणजे काय राहते, ॲक्सलरेशन. सो आर इज मल्टिप्लाय बाय एम इंटू ए.
सो प्लस एम व्ही क्रॉस व्ही क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर काय राहते ऑलवेज झिरो आणि मास इंटू ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय राहते फोर्स. हे तुम्ही न्यूटनच्या सेकंड लॉनुसार शिकले. ओके. रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम म्हणजेच काय राहतो फोर्स. इथं पण चालते, आपण डायरेक्ट डी पी बाय डी टीच्या जागी डायरेक्ट फोर्स घेऊ शकतो, पण मी तसं घेतलं नाही. मास इंटू ॲक्सेलरेशन हा आपल्याला फॉर्म्युला जनरल माहीत राहतो म्हणून मी त्या टाईपचं घेतलं. ओके. सो आर इंटू एम क्रॉस ए आर क्रॉस एफ प्लस व्ही क्रॉस व्ही म्हणजे काय बेटा झिरो. आणि मास इंटू ॲक्सेलरेशन काय भेटते आपल्याला फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ. बट टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क काय राहतो. टॉर्क तुम्हाला माहिती आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मॅग्निट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स अँड परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके. हा टॉर्क आहे आर इंटू एफ. देअरफॉर डी एल बाय डी टी इज इक्वल्स टू टॉर्क. मग हा टॉर्क जर झिरो असेल तरच आपलं यल काय राहतो कॉन्स्टंट है ना, झिरो. कारण कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय मिळते झिरो. पण हा टॉर्क मिळाला, मग टॉर्क जर झिरो असेल तर यल काय राहतो कॉन्स्टंट किंवा काय म्हणू आपण कन्झर्व्ड. हेन्स this law state that the law of conservation state that angular momentum state that if external torque acting on a body then linear momentum of the rotating body काय राहते झिरो. काय राहते झिरो. झिरोज म्हणजे काय राहते बेटा कन्झर्व्ड. मग व्हॉट वी हॅव टू statement we have to also that it is state that the external torque acting on a body is zero, then linear momentum of rotating body काय सांगते conserved. काय राहते conserved. थँक्यू.